Concussion is an area of great interest in forensic medicine, and it involves the study of both the concussion itself and its associated symptoms such as amnesia. A step-by-step description is soon followed with two real-life examples of retrograde amnesia and anterograde amnesia. Let's start with the definition. It is the state of transient loss of consciousness, and it should be immediately following blunt force trauma to the head with spontaneous recovery without any demonstrable macroscopic brain lesions, and always it is followed by amnesia from the actual moment of incident. And also, retrograde amnesia is almost inevitably associated with concussion, may be followed by post-concussive symptoms as well. Moving on to a simpler version of concussion, it is similar to a software problem of a computer rather than a hardware problem. That means it is actually a functional disturbance rather than a structural disturbance. Concussion is said to be the most common but least serious traumatic brain injury. It is an example of mild traumatic brain injury caused by usually blunt force trauma or by shaking force of the head. It is a clinical entity and not a pathological entity. And also, I want to stress that it is a retrospective diagnosis, and at the time of your examination, patient should be ideally normal. No macroscopic brain injury, but it is a result of biochemically induced alterations of the brain functions with certain signs and symptoms described later. These are the common causes: falls, sports injuries, motor vehicle accidents, and hit by another object or another person. How to diagnose concussion? First of all, we have to exclude severe brain injuries. Since it is a clinical diagnosis, no tests are available, but analysis of neurotransmitters is a possibility as the abnormality is related to functions. Sometimes BHT notes will be helpful. Since it is a temporary abnormality, we have to think about certain signs and symptoms. Common signs and symptoms: significant headache, dizziness, difficulty in concentration, nausea, vomiting, trouble sleeping, irritability, amnesia, loss of consciousness, usually in minutes or hours. It is said that it should be less than 6 hours according to certain textbooks. Taking you through the grading of the concussion, it is basically a bit of a controversial area. Concussions may be mild to severe and in different grades, such as grade 1 to grade 3 or sometimes grade 1 to grade 5. However, for your level, it is described only a grading system that includes grade 1 to grade 3. Moving deeper into the grading of concussion, the first two stages do not get loss of consciousness, but instead they get basically only the symptoms that I described above. The last stage has got different names, including severe concussion, true concussion, grade 3 or cerebral concussion. It is the part that is emphasized in forensic medicine as it gets an episode of loss of consciousness that may extend to seconds, minutes to hours. An episode of loss of consciousness is of great importance in forensic medicine, and it will be described soon. However, in the first two forms, it is just momentary confusion or dazing and association with other features such as headache, dizziness, feeling unwell, etc. are there. However, unconsciousness lasting longer than 30 minutes is thought to indicate a more serious form of brain injury than concussion. However, different textbooks will provide different time periods. What is post-concussion syndrome? It is a common occurrence in relation with concussion. However, it is temporary and usually
vanish in hours or days. These are the features that include a headache, dizziness, decreased concentration, memory problems, irritability, intense light intolerance, fatigue, visual disturbances, sensitivity to noise, judgment problems, anxiety, and depression. These features may or may not be there. That means it is not essential to have post-concussion syndrome to diagnose concussion. Stepping on to the medico-legal importance, in severe concussion, as there is loss of consciousness, there is an existing threat to life by way of aspiration or asphyxia. That means by falling tongue backwards. Hence, the category of hurt is endangering life. Because of the retrograde amnesia, the patient may be unfit to interview or may be unable to give a reliable history. There may be unpredictable behaviors because of amnesia, and the responsibility for those actions may be in challenge. Post-concussive symptoms, actually speaking, is considered as a genuine symptom but can persist as compensation syndrome. That means till the person gets the compensation, symptoms may be there for a while. Moving on to an important part, amnesia. Amnesia refers to a loss of memory which can occur in two different forms. Loosely, it is termed post-traumatic amnesia as well, but this term is sometimes not applicable. However, it's all right to describe it as post-traumatic amnesia. The two basic types are retrograde amnesia and anterograde amnesia. Retrograde amnesia means it is partial or total loss of the ability to recall events that have occurred during the period immediately preceding the brain injury. Whereas to that, in case of anterograde amnesia, it is a deficit in forming new memory after the incident. Here is an example of retrograde amnesia. ඉස්සරහට බල්ලෙක් ආවා මම ටීවී එක ස්ලෝ කරා බ්‍රේක් කරා එච්චරයි මම දන්නේ ඊට පස්සේ මට හැප්පිලා තියෙනවා මම මොනවද දන්නේ නැහැ කිසිදෙයක් දන්නේ නැහැ ඔව් ඊට පස්සේ මම මේ ස්පිතාලේ ගියාට පස්සේ තමයි මට කල්පනා වෙලා තියෙන්නේ මම 100ක් නෑ 100 නැති ඉඳලා තියෙනවා බල්ලා පැනලා මම නැවතුවා එච්චරයි මම දන්නේ එතකොට දැන් ඔයා මාත් එක්ක කිව්වනේ ඔයාට මොකද උනේ කියලා තේරුම් ගන්න බෑ කියලා. ඒ ගැන තව තේරුම් ගන්න බෑ. මං ආපේ නිකන් බුස්සමාන බලවේගකින් මාව එළියට තල්ලු කරාද දන්නේ නැහැ. මගේ ටීවී එකකට ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. මොකුත් නැහැ. ඈ ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. පුතා කියන යාන්දම් පොඩ්ඩක් හීරලා දින්න කියලා. ඒ වුණාට මාව එළියට විසිලා මගේ කලිසම ෂර්ට් එක ඔක්කොම මීරලා මේ ඔළුව පැරිලා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මාව ටීවී එකෙන් එළියට කොහොම ගියාද කියලා. හැබැයි ඔයාට හොඳටම මතකයි බල්ලා එනවා. බල්ලා එනවා ඉස්සරහට මතකයි. ස්ලෝ කරනවත් මතකයි. ස්ලෝ කරනවා මතකයි. ඊට පස්සේ කිසි දෙයක් මතක නැහැ. ඔව්. ඊට පස්සේ ආයි මතක. ඊට පස්සේ මතක මම හොස්පිටල් එකට ගිහිනකොට මගදී කාර් එකේ ආන්තම් මතකයක් ආවා මේ මම කාර් එකේ ගෙනියනවා කියලා අර අපේ වයිෆ් එතකොට මගේ ළඟ. ඔව්. අපේ මස්සිනා මගේ ළඟ. ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා මේ කාර් එකේ මාව ගෙනියන හොස්පිටල් කියලා. මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද සිදු වුණේ දෙය කියලා. ඔයාට දැන් වමනේ ඔක්කාරේ ඔළුව කැක්කුම කරකැවිල්ල ඒ මුකුත් නෑ අර ඇවිදිනකොට පොඩ කර මේක කැක්කුමට පොඩ පොළොවේ වුණා. ඔව්. මට තාම හිතා ගන්න බෑ මාව මේ තල්ලු කරේ කවුද මාව බලවේගයෙන් තල්ලු කරාද මට මොකද වෙන්නේ කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මට මහා ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා. මම ඒක කල්පනා කරනවා මොකද්ද මට මේ වෙච්ච දේ මම හයියෙන් පදවන්නෙත් නෑ ත්‍රිවිල්ලා. අන්ස්ලෝ එකේ යන්නේ. අර ඒ විදිහකට යන්නේ කියන ටිකට බල්ලා කරනවා මම මේක කරච්චර මම දන්නේ ඊට වඩා දෙයක් දෙක. හැබැයි ඔයා ඒ ගැන හැම දුක් වෙන්න එපා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුව තමාගේ ආරක්ෂාවට තමයි ඒක අමතක කරන්න කියලා. එතකොට ඒක ඔයාට කරන්න කියන්නේ ડોක්ටර් මම එතකොට මම පැදගෙන ආපු චීමිල්ලක මම හැප්පෙන්නකොට බ්‍රේක් කරන්න එපා. ඒක තමයි. ඒක නවත්තුවට පස්සේ මම හැප්පුණේ කොහොමද? ඒක තමයි. ඒ ටික ඔයාට මතක නැහැ. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මට වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි බල්ලාවට බ්‍රේක් කරපු වාහනේ හැප්පුණේ කොහොමද කියන එක මට ඕනේ. ඔව්. ඒක තමයි දන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාට මතක නැහැ. ඉතින් අර ඒක ස්වභාව ධර්මයෙන් ඒක නිකන් නිතර අප්‍රසන්න සිද්ධියනේ මතක් වුණා. එහෙම ස්වභාව ධර්මයෙන් ඔයාගේ ආරක්ෂාවට තමයි ඒක අමතක කරලා දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමහරුන්ට ඒක ටිකක් දවස් යනකොට මතක් වෙනවා. Here is an example
of anterograde amnesia, and you can have a look of these illustrations as well. හරි අනකට එකපාරට වැඩි. ඒක විතරයි මතක. හරි. ඔයා කිව්වට වට වදිනවත් මතකයි කියලා? ඔව් වදිනවා මතක. වදිනට පස්සේ මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ ත්‍රිවිධක එනවත් දැක්කා ඔයා. ඔව්. ඒක හැප්පෙන්න හේතුව මොකද? මම පාරේ නම් පයින්න ගියා. පයින්න හදනකොට තමයි වැදුනේ. ඔයා දැක්කේ නෑ ත්‍රිවිධක? නෑ. වැදුනේ කොතනද? මේ ඒකත් මතකයි. ඊට පස්සේ කිලෝ වැටෙනවා මතකයිද? ඔය ඉතික්කො. මෙච්චර ඉතුරු වෙන මතක නැහැ. සෙනග එනවා මතකද? ඔව් ටිකක් ආවද කොහොමද දෙන්නේ? ඒක කලන්තයක් නෙමෙයි. ආ ඊට පස්සේ ඈතට ගෙනාවට පස්සේ විදියා. ඒතර කොච්චර වෙලා වගේ ගිහින්ද? පැයක් විතර වගේ නෝ. දැන් සේරම මතකයිද? ඔව්. පුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔල්ලේ කැක්කුම වමනේ ඔක්කාවේ. මෙහෙම නෑ. With acknowledgements, thank you for everybody.